আসসালামু আলাইকুম। আমি মহসিন, সুইডেনের ব্যাচেলর সিটি থেকে। আজকের ভিডিওটা হচ্ছে গিয়ে সুইডেনের উইন্টার নিয়ে। এটা আমার ভিডিও সেকেন্ড পার্ট, উইন্টার টাইম ইন সুইডেন। টেম্পারেচার ফিল লাইক এ ডিপ রেফ্রিজারেটর ইন বাংলাদেশ। আপনার ডানে বামে উপরে নিচে সামনে পিছনে সব জায়গায় আইস আর আইস। সো ফিল যেমন আপনি যদি রেফ্রিজারেটরের ভিতরে ঢোকেন তাহলে বুঝতে পারবেন কীরকম ঠান্ডা। টেম্পারেচার -10। আর এখন সুনু জ্বর হচ্ছে অথবা সুনু স্টর্মিং আর স্নোফল হচ্ছে। সো আমি আজকে আপনাদের দেখাবো স্নোফলের কিছু ভিডিও। সো লেটস গো।
উইন্টার টাইমে পুরো সুইডেনে আপনার সাদা হয়ে যায় গিয়ে আপনার স্নোফলের কারণে টোটালি হোয়াইট, চারপাশ সব হোয়াইট অ্যান্ড হোয়াইট। আর আপনার লেকের পানি সবই টোটালি আপনার আইস হয়ে যায়, মানে টোটাল বরফ। আপনি হাঁটতে পারবেন, চাইলে আপনি হাঁটতে পারবেন। এই আমি যেখানে আসছি সেখানে এটা একটা ছোট পুকুরের মতো। আর এখানে পানি যা ছিল আপনার সামার টাইমে এখানে অনেক আপনার হাঁস থাকে আর অনেক পাখি থাকে। আর এই টাইমে এখন টোটালি আইস হয়ে গেছে। সো এখন আই হ্যাভ ন্যাচারাল পাওয়ার। আমি এখন আপনাদের আমার ন্যাচারাল পাওয়ার দেখাবো, কারণ আমি পানির উপর হাঁটতে পারি, তবু ডুববো না। বাট এটা শুধুমাত্র উইন্টারের জন্য প্রযোজ্য। উইন্টার ছাড়া আমি পানির উপর হাঁটতে পারি না, কারণ তখন আমার ন্যাচারাল পাওয়ার থাকে না। সো লেটস গো। 1 2 3 4। আমি এখন লেকের উপর হাঁটছি। ইয়া, যদি বিশ্বাস না হয় দেখেন, আপনাদের পানির স্তরটা দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে লেকের পানি, এখনো হালকা পানি জমা আছে, টাচ করে দেখবো। ওয়াও ওয়াও, মনে হচ্ছে যেমন আমি ফিল করতেছি টাইটানিক ছবির জ্যাকের মতো। টু মাচ গোল্ড। সো এখন আমি হাঁটবো লেকের উপরে। 1 2 3 4 5। এই দেখেন কীরকম আইস জমছে, পুরোটাই ডিপ ফ্রিজ হয়ে গেছে। দেখেন কি অবস্থা, এখন পুরো পানিটাই আপনার আইস হয়ে গেছে। আমি তো কি করবো, আমি ভাঙার চেষ্টা করছি। দেখেন ঠিক আছে, গুড না, আমি আর ভাঙতে পারছি না। পুরো লেকটাই আইস। সো আবার এগেন এটা দেখতে টোটালি একটা গ্লাসের মতো হচ্ছে, যেমন আমি গ্লাস উপর দাঁড়িয়ে আছি এরকম লাগছে ফিলটা।
এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করবেন, যাতে আমি আরও ভালো ভিডিও আপনাদেরকে উপহার দিতে পারি। আর সাথে লাইক এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না।